ayat yang ke-7. Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Marilah kita berbakti dengan roh dan kebenaran. Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Happy Sabbath, brothers and sisters. Adalah suatu kehormatan bagi kami berdua bisa berdiri dan melayani pada Sabat ini. It is an honor for both of us to be standing here to serve this church. Kalau saudara tidak mau melihat ke depan, tidak apa-apa, karena nanti saudara akan bosan melihat kami berdua. If you don't want to look at us forward, you can go ahead and just ignore us because you'll probably be bored. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Gary Strang yang telah memberi kesempatan ini. We would like to say thank you to Pastor Gary Strang for giving us this opportunity. Juga kepada Majelis Jemaat Upland yang sudah menyetujui rencana ini. And also to the Upland Church Board for agreeing to this plan. Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah berkhotbah di gereja Upland. It's been years since I last preached at Upland. Dan kelihatan banyak sekali perubahan. And there seems to be a lot of changes. Yang dulunya anak-anak lari-lari sekarang sudah jadi remaja. What was once little kids running around, now they've become teenagers. Yang dulunya remaja sekarang sudah kawin semua. What was once teenagers are now married. Yang dulunya orang muda sekarang sudah sibuk urus anak dan sudah jadi ketua jemaat. What was once youth, now they're busy taking care of their kids and leading the church. Yang hebatnya, yang dulunya orang tua sekarang kelihatan tambah muda semua. What's impressive is the people who are old now look young. Gerejanya juga kelihatan tambah bagus. The church also seems better. Mudah-mudahan bagusnya gereja akan membuat khotbah saya kedengaran lebih bagus. Hopefully the beauty of the church makes the sermon much better. Terima kasih untuk bunga yang telah diberikan kepada kami berdua. Thank you for the flower that was given to both of us. Hanya karena saya seumur hidup pengerja biasa, tidak pernah jadi pejabat. Only because I was a normal church worker, I never became a church officer. Saya rasa stres harus pakai bunga di. I feel stressed out wearing a flower on my lapel. Jadi supaya otak saya bisa jalan, boleh saya minta izin cabut ini bunga? Kalau tidak, saya tidak bisa khotbah. Sure. So can I ask her for your permission to remove the flower, or else I can't preach or translate? So.
You don't have to follow me. Okay. Sepintas isi dari Injil Matius, Markus dan Lukas seringkali sama. The content of Matthew, Mark, and Luke are often similar. Itulah sebabnya mereka disebut synoptic gospel. That's why they're called the Synoptic Gospels. Syn artinya bersama-sama, Syn means together. optik melihat. Optic has to do with sight. Jadi melihat hal yang sama dari sudut yang sama. So to see the same thing from the same perspective. Tetapi kalau diperhatikan, masing-masing Injil ini memiliki perspektif dan penekanan yang berbeda-beda terhadap cerita yang sama. But if we observe closely, each of these synoptic gospels has its own unique perspective and viewpoint on the same story. Dan kalau saja kita mau lebih teliti memperhatikan hal ini, And if only we were more observant about this fact, maka pengertian kita terhadap cerita-cerita di Injil akan lebih diperkaya. then our understanding about the gospel stories will be enriched. Pada saat ini saya akan mengambil contoh kata-kata Tuhan Yesus sehubungan dengan melihat dan mendengar. At this time, I will look at the example of Jesus saying regarding to see and to hear. Berbahagialah matamu karena melihat, Blessed are your eyes, for they see, dan telingamu karena mendengar. and your ears, for they hear. Kenapa? Why? Karena aku berkata kepadamu, For truly I say to you, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, that many prophets and righteous men desire to see what you see, tetapi tidak melihatnya. and did not see it. Banyak nabi dan orang benar yang ingin mendengar, tetapi tidak mendengarnya. Many prophets and many righteous men wanted to hear, and did not hear it. Di dalam melaporkan hal yang sama, Lukas mempunyai kalimat yang berbeda. Now, in reporting the same story, Luke uses a different sentence. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Turning to the disciples, he said, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Blessed are the eyes which see the things you see. Mengapa? Why? Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, Many prophets and kings long to see what you see, tetapi tidak melihatnya. but do not see. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, Wish to hear what you heard, tetapi tidak mendengarnya. but did not hear it. Kalau kita bandingkan If we compare, Matius dengan Lukas, if we compare Matthew and Luke, Matius berbicara tentang berbahagialah matamu dan berbahagialah telingamu. Matthew spoke about how blessed your eyes are and how blessed your ears are. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mata dan telinga dari para murid. So Jesus is talking about the eyes and ears of the disciples. Dan dia katakan berbahagia karena mata kamu melihat, karena telinga kamu melihat. And he said, blessed are your eyes for they see. Telinga kamu mendengar. Oh. Blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. Artinya organ tubuh mereka berfungsi dengan baik. It means that their organs are working well. Sementara Lukas berbicara, berbahagialah mata yang melihat yang kamu lihat. Meanwhile, Luke says, blessed are your eyes who see what you see. Jadi mata siapa yang melihat yang murid-murid lihat? So whose eyes are seeing what the disciples see? Kelihatannya Lukas sedang berbicara kepada generasi-generasi mendatang ketika orang membaca Injil. It looks like Luke is speaking to future generations when they read his gospel, supaya mereka bisa melihat apa yang dilihat oleh para murid. so that they could see what the disciples saw. Membaca kata-kata Tuhan Yesus melalui Injil Matius, When reading Jesus' words through Matthew, kelihatannya murid-murid mempunyai kelebihan dibanding orang-orang lain. it seems like the disciples have an advantage in comparison to others. Oleh karena banyak orang dari berbagai zaman ingin melihat yang mereka lihat tapi tidak bisa. Because many people from various generations long to see what they see, but couldn't. Pertanyaannya, apa memang benar murid-murid lebih beruntung dari orang-orang lain?
Now the question is, are the disciples really more privileged than everyone else? Apa karena mereka kebetulan lahir pada zaman yang tepat, lahir pada zaman Yesus bekerja? Is it just that they happen to be born in the same time as Jesus, when Jesus was doing his ministry? Jadi otomatis mereka diberkati? So automatically they were blessed? Apa mereka tidak punya pergumulan untuk mengerti apa yang mereka lihat? Did they have any struggles with understanding what they saw? Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan melalui Lukas, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. That's why Jesus said through Luke, blessed are your eyes, blessed are the eyes which see the things you see. Tetapi Lukas tidak bicara tentang mendengar. But Luke doesn't mention anything about hearing. Dia cuma bilang berbahagialah mata yang melihat. He just said, bless the eyes which see apa yang kamu lihat what you see dan kamu dengar. and what you hear. Jadi oleh Lukas kita diajak untuk melihat apa yang kita dengar. So through Luke, we're taught to see what we hear. Itulah sebabnya judul khotbahnya adalah apakah kamu lihat apa yang kamu dengar. That's why the title of the sermon is, do you see what you hear? Markus di dalam membahas topik yang sama, dia punya ungkapan sama sekali berbeda. Mark, in sharing the same story, uses a different phrase. Negatif. He's negative. Punya mata tapi tidak melihat. Having eyes, do you not see? Punya telinga tapi tidak mendengar. And having ears, do you not hear? Kenapa Markus begitu berbeda? Why is Mark so different? Para penulis Injil ini sedang berkomunikasi dengan pembacanya. Each of these gospel writers were communicating with their readers. Dan di dalam menulis Injil mereka punya pesan yang mereka coba sampaikan. And in writing this gospel, they have a message that they're trying to convey. Melalui cerita ini saya ingin kasih tunjuk Now through this story, I'd like to show bahwa bisa saja walaupun orang bertemu Yesus muka dengan muka, that even though someone meets Jesus face to face, mendengar dia bicara, listens to him speak, mereka tidak sanggup mengerti apa yang mereka lihat. they won't be able to understand what they see, Mereka tidak sanggup mengerti apa yang mereka dengar. and won't be able to understand what they hear. Dan karena situasi itu mereka kehilangan berkat. And because of that situation, they lose a blessing. Tidak menghargai Tuhan yang ada di depan mereka. Not valuing God who's right before their very eyes. Saya akan kasih tunjuk 3 kelompok orang. I will show 3 groups of people. Yang pertama adalah imam besar. The first is the high priest. Yang kedua adalah orang banyak. The second is the crowd. Yang ketiga adalah para murid. The third are the disciples. Ketika imam besar bertemu dengan Yesus, When the high priest met Jesus, dia bertanya, he asked, apakah engkau Mesias, are you the Messiah, anak dari yang terpuji diberkati? Son of the Most High? Yesus jawab, ya, saya dia. Jesus answered, yes, I am he. Pertanyaan yang jelas, A clear question jawaban yang sangat jelas. and an unequivocal answer. Pertanyaan imam besar ini menjadi menarik The question of the high priest becomes very interesting kalau dibandingkan dengan kata-kata pembukaan Injil Markus. when we compare it to the opening of Mark's gospel. Pembukaan Injil Yesus Sang Mesias, anak Allah. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Jadi menurut Markus, seluruh Injilnya harus dibaca dalam konsep ini adalah Yesus, Mesias, anak Allah. So according to Mark, his whole gospel is to be read in the context that Jesus is the Messiah, Son of God. Semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus ucapkan, semua yang dialaminya harus dilihat sebagai ini adalah Yesus, Mesias, anak Allah. All that Jesus said, all that Jesus did, all of this has to be read in the context that Jesus is the Messiah, Son of God. Maka sekarang imam besar bertanya, apakah engkau So now the high priest asks, are you Mesias, the Messiah, anak Allah? the Son of God?
Kata-kata yang sama tetapi dengan penekanan yang berbeda. The same words, but with a different emphasis. Markus 1 adalah ungkapan keyakinan iman dan kepercayaan. Mark 1 is a statement of conviction and belief. Sementara Markus 14 adalah pertanyaan karena orang tidak mau percaya. Meanwhile, Mark 14 is a question because someone doesn't want to believe. Yang menarik, ketika Yesus jawab kepada imam besar, "Ya, saya dia." Now what's interesting is that when Jesus answered, "Yes, I am he," Karena imam besar tidak mau percaya, because the high priest didn't want to believe, Yesus bilang iya, Jesus said yes, tidak punya pengaruh apa-apa sama dia. and it has no effect on him whatsoever. Yang mana kalau orang pikirannya bersih, If someone's thoughts are clear, apakah engkau Yesus? and when they ask, "Are you Jesus?" Yesus jawab iya, Yes, Jesus. maka dia langsung akan menyembah. Then they would immediately worship Jesus. Tapi karena dia tidak bisa melihat apa yang dia dengar, But because he couldn't see what he heard, kata-kata Yesus tidak punya pengaruh terhadap telinga dan pikiran dan tindakannya. Jesus' words have no effect on his ears, his thoughts, or his actions. Dia tanya sekali lagi, He asked once more, apakah engkau Mesias anak Allah? "Are you the Messiah, Son of God?" Yang terjadi, imam besar sedang mengucapkan vocabulary yang benar dengan konsep yang salah. So what happened is the high priest uttered the right vocabulary but with the wrong concept. Lalu apa yang terjadi? Then what happened? Karena pengertian dia salah, Because he had a wrong perception, maka reaksi dia salah. his reaction was wrong. Mendengar Yesus mengaku dia Allah, dia sobek jubahnya. When he heard Jesus confess that he was God, he tore his priestly robes. Lalu dia membuat kesimpulan yang salah, And he came to the wrong conclusion. bahwa kata-kata Yesus dianggap sebagai penghujatan. He treated Jesus' words as blasphemy. Lalu habis itu dia membuat keputusan yang salah. And he made the wrong decision. Yesus harus dihukum mati karena dia bilang iya. Jesus was sentenced to death because he said yes. Karena dia tidak mengerti apa yang dia dengar, Because he didn't understand what he heard, reaksinya salah, his reaction was wrong, kesimpulannya salah, his conclusions were wrong, keputusannya juga salah. and his decision was wrong. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. We have to be careful with what we hear. Karena seringkali Because often, mendengar dengan cara yang salah, when we hear the wrong way, turunannya ke sana-sana ikut salah-salah semua dan lebih kacau. going down the road, it'll become worse, and things will just, get worse. Kalau sepintas kita lihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu, A shallow look at what happened in that room. imam besar duduk di tahta, Yesus berdiri. The high priest sitting on his little throne, Jesus standing. Imam besar duduk dengan jubah keimamatannya, Yesus baju sangat biasa. The high priest in his resplendent garment, Jesus in ordinary clothing. Imam besar pemimpin bangsa yang dihormati, Yesus dianggap pengacau. The high priest, leader of a nation, Jesus, just someone who was causing trouble. Kalau saudara ada di situ dan melihat, If you were there and saw, maka saudara akan pikir imam besar yang benar, Yesus yang salah. then you would think the high priest is right and Jesus was wrong. Karena dia pemimpin, dia pejabat, dia pemuka. Because he's a leader, he's an officer, he's a... Jadi kalau saya berdiri di situ, So if I stood there saya lihat, and I see, saya dengar, I hear Yesus katakan, Jesus saying, akulah Mesias. I am the Messiah, Kata-kata Yesus tidak punya efek apa-apa sama saya. Jesus' words will have no effect on me. Karena saya ditipu oleh mata saya. Because I am deceived by my sight. Bahwa mata saya melihat imam besar pejabat Yesus yang salah. Because my eyes will see the high priest is the officer and Jesus is wrong. Apakah Anda bisa melihat apa yang Anda dengar? Can you see what you hear? Karena seringkali pendengaran kita ditutupi oleh apa yang kita lihat. Because oftentimes what we hear is closed by what we see. Dan seringkali yang kita lihat itu mengelabui pikiran kita. And oftentimes what we see clouds our judgment. Itulah sebabnya That's why orang banyak itu mereka menghormati dia. the crowd salute him.
katakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." saying, "Hail, King of the Jews." Lalu mereka menyembah dia. Then they bowed down and worshipped him. Kalau saudara baca Markus 15 ayat 18 dan 19 ini, If we read Mark 15 verses 18 and 19, maka dibandingkan dengan cerita di Injil Matius, perbandingannya menarik. if we compare it to the story in Matthew, it becomes an interesting comparison. Semua yang dilakukan oleh orang banyak di sidang pengadilan Everything that the crowd did in the courtroom sama persis dengan yang dilakukan oleh orang Majus ketika ketemu bayi Yesus. is exactly the same thing the Magi did when they met Jesus as an infant. Orang Majus bertanya, "Di mana raja orang Yahudi?" The Magi asked, "Where is the King of the Jews?" Orang banyak di sidang pengadilan katakan, "Salam raja orang Yahudi." The crowd said, "Hail, King of the Jews." Ketika orang Majus melihat Yesus, mereka bertelut dan menyembah dia. When the Magi saw Jesus, they knelt and worshipped Jesus. Orang banyak di sidang pengadilan bertelut dan menyembah Yesus. The crowd knelt and worshipped Jesus. Bedanya, The difference is, orang Majus menyembah karena percaya. the Magi worshipped because they believed. Orang banyak menyembah sedang mengejek. The crowd worshipped as a taunt. Mereka tidak percaya Yesus adalah raja. They didn't believe Jesus was the king. Mereka tidak percaya Yesus Tuhan. They didn't believe Jesus was God. Apa yang mereka lakukan benar, What they did was right, tetapi dengan motif dan konsep dan pengertian yang salah. but with the wrong motive, the wrong concept, and the wrong understanding. Dan yang paling menyedihkan adalah And the saddest part is, kalau seseorang melakukan sesuatu yang salah when someone does the wrong thing, dengan pemikiran dan keyakinan bahwa dia benar. thinking and believing that they are right, Karena orang-orang seperti ini tidak bisa dibetulkan. because these people can't be corrected. Kalau kita kasih tahu, mereka bilang saya benar. If we tell them, they say, "I'm right." Kalau kita bilang kamu salah, mereka tersinggung. If we say you're wrong, they get offended. Jauh lebih baik orang bersalah tahu dia sedang salah, It's better for someone to be making a mistake knowing that they're making a mistake, daripada orang melakukan kesalahan berpikir bahwa dia benar. rather than someone making a mistake and think that they're right. Dan yang terjadi ini And what happened here lebih mengerikan lagi. is even scarier still. Karena mereka kira mereka benar, Because they thought they were right, maka mereka kira mereka mendapat tugas mulia dari Tuhan so they thought they had this divine duty from God untuk menyingkirkan, to get rid of, untuk membuang, to throw, untuk membunuh to kill orang yang mereka kira salah. the person that they thought was wrong. Padahal orang itu justru yang benar. Even though that person was the right person. Itulah sebabnya mereka salibkan Yesus. That's why they crucified Jesus. Karena mereka kira merekalah yang benar dan Yesus yang salah. Because they thought that they were right and Jesus was wrong. Tidak heran Markus katakan, So it's no wonder Mark said, punya mata tapi tidak melihat, having eyes do not see, punya telinga tapi tidak mendengar. having ears but not hearing. Khotbah yang sedih. A sad sermon, Tetapi minimal saudara merasa aman dan nyaman. but at least all of you feel safe and comfortable. Imam besar memang orang jahat. The high priest is wicked. Saya umat Tuhan. I'm God's people. Orang banyak itu memang bodoh dan jahat. The crowd, they are foolish and they are evil. Saya umat Tuhan. I am God's people. Sekarang saya mau kasih tunjuk. Now I want to show something. Murid-murid pun mempunyai problem yang sama dengan orang-orang jahat ini. The disciples had the same problem as these wicked people. Maka Yesus berkata kepada mereka, And Jesus said to them, kamu semua akan tergoncang imanmu, you will all fall away, sebab aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. for I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Tetapi sesudah itu aku akan bangkit. But after I have been raised, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. I will go ahead of you to Galilee. Kata Petrus kepadanya. But Peter said to him, Petrus Lirungan masih ada di sini. Oh,
Tapi bukan Petrus yang ini. Ini Petrus yang bagus ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Even though all may fall away, yet I will not. Ini adalah dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. This is a dialogue between Jesus and his disciples. Di dalam dialog ini Yesus menyampaikan 4 poin. In this dialogue, Jesus conveys 4 points. Bahwa murid-muridnya akan tergoncang imannya That his disciples will fall away karena Yesus akan disalib. because Jesus will be crucified. Tetapi habis itu Yesus akan bangkit. But after that, Jesus will be resurrected. Dan setelah bangkit dia akan bertemu mereka di Galilea. And after his resurrection, he would meet them in Galilee. Untuk memahami apa yang terjadi, To understand what was going on, kita perlu lihat peta. we have to look at the map. Mereka sedang bicara di Yerusalem. They are talking in Jerusalem, Dan Yesus berjanji akan bertemu muridnya setelah dia mati di Galilea. and Jesus promised to meet his disciples after his resurrection in Galilee. Seperti Yesus sedang bicara dengan murid-muridnya di Loma Linda. It's like Jesus talking to his disciples in Loma Linda Nanti kalau sudah bangkit, dia akan ketemu mereka di Andrews. and saying that after his resurrection, he would meet them in Andrews. Ini nggak normal, saudara-saudara. This isn't normal, brothers and sisters. Biasanya kalau saya mau mati, Normally, if I'm about to die, saya janji I will promise nanti kita ketemu di sorga. that we will meet later on in heaven. Itu ungkapan yang normal kan? Nanti kita ketemu di sorga. That's a natural phrase, right? We will meet in heaven. Ini janjinya kita ketemunya di Galilea. Here, the promise is we will meet in Galilee. Jadi murid-murid bingung Yesus bicara apa. So the disciples are confused. What is Jesus talking about? Di mana faktor surganya? Where is the heaven? Kapan bangkitnya? When will he be resurrected? Rupanya ini kebangkitan yang tidak normal. This is an unusual resurrection. Mereka tidak bisa melihat apa yang mereka dengar. They couldn't see what they heard, Itulah sebabnya Petrus jawab. which is why Peter answered, Dan Petrus hanya menjawab poin pertama saja. and Peter only answered the first point. Dia mengulangi apa yang Yesus ucapkan. He repeated what Jesus said. Yesus katakan, kamu semua akan tergoncang imannya. Jesus said, you will all fall away. Petrus katakan, kalaupun semua tergoncang iman, Peter said, even though all may fall away, saya tidak. I won't. Akibatnya seperti yang kita ketahui, As a result, as we all know, Yesus jadi jawab Petrus, Jesus answered Peter, malam ini tonight, sebelum ayam berkokok 2 kali, before the rooster crows twice, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. you will deny me 3 times. Petrus jadi tersinggung. Peter got offended. Dia bilang, kalaupun saya mati, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. He said, though I die, I will never deny you. Murid-murid yang lain mengatakan yang sama. And the other disciples said the same thing. Pertanyaannya, The question is, Yesus bicara 4 poin. Jesus mentioned 4 points. Kenapa Petrus dan murid-murid hanya tinggal di poin pertama dan tidak maju ke poin kedua, ketiga, dan keempat? Why did the disciples and Peter remain on the first point and not move on to the second, third, and fourth points? Mungkin Maybe hanya poin pertama yang mereka tahu. they could only understand the first point. Jadi hanya itu yang mereka mau bicarakan. So that was all they wanted to talk about. Poin yang lain, The other points, karena mereka tidak tahu, because they didn't understand, mereka tidak mau untuk tahu. they didn't want to understand. Dan karena mereka tidak mau untuk tahu, And because they didn't want to understand, mereka hanya ribut-ribut soal poin pertama. they all caused a ruckus over the first point. Yang mana? Where Statement-statement Petrus begitu meyakinkan. Peter's statements are so forceful, convincing. Tidak peduli betapa hebat dia punya kata-kata, Regardless of how great his words, tetap saja dia menyangkal Yesus 3 kali. he still denied Jesus 3 times. Jadi keributan mereka malam itu, So all that commotion that night, segala ungkapan-ungkapan, all those statements, waktu yang dibuang, all those time wasted, energi yang the dibuang, energy that they wasted, tidak merubah keadaan. didn't change the situation. Kita juga sering begitu kan?
We too are the same, right? Buang waktu, ribut, berdebat karena cuma itu yang kita tahu. Wasting time, making noise, debating all the same thing because that's all we know. Tapi tidak merubah arah dan hasil hidup kita ke arah yang lebih baik. But not changing the direction of our life to a better direction. Kalau saja mereka lebih sensitif. If only they were a little more sensitive. Tunggu. Apa Tuhan bilang? Hold on. What did God say? Tuhan akan mati? You will die? Tunggu, ini hari Kamis. Wait, this is Thursday. Baru hari Minggu tadi kemarin, Only last Sunday, seluruh Yerusalem menyambut Tuhan bagaikan raja. all Jerusalem hailed you as a king. Baru hari Selasa kemarin Tuhan bersihkan Ka'bah. Only last Tuesday you cleansed the temple. Semua orang rasa diberkati. Everyone felt so blessed. Kenapa tiba-tiba Tuhan bicara kematian? How come all of a sudden you spoke about death? Apa yang mau terjadi? What's going to happen? Tunggu. Tuhan bilang Tuhan mau mati tapi habis itu bangkit. Wait a second. You said after you die you'll be resurrected? Terus habis itu bukan ke sorga, justru ke Galilea. And after that not to heaven but to Galilee? Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang mereka bisa tanyakan kepada Yesus. Actually there was a lot of questions they could have asked Jesus. Dan kalau saja mereka bertanya, And if only they had asked, Yesus jelaskan, Jesus would have clarified, iman mereka akan lebih kuat. their faith would have been strengthened, Dan betul Yesus akan disalib. and true, Jesus would have been crucified, Belum tentu mereka harus menyangkal dan mengkhianati Yesus. but they may not have had to deny and leave Jesus. Tetapi karena mereka memilih untuk ribut-ribut, But because they decided to cause a ruckus and commotion, mereka jadi hilang betulan. they really did desert Jesus. Itulah sebabnya That is why Amsal 1 ayat 5 mengatakan, Proverbs 1 verse 5 says, orang bijak a wise man akan mendengar. will hear, Dan walaupun apa yang didengar tidak tahu, and despite not knowing what they hear, mereka akan memilih untuk belajar mengerti apa yang mereka tidak tahu. they will choose to learn and understand what they didn't understand. Orang suka membayangkan bahwa mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan itu indah. People like to imagine that following God, being faithful to God is beautiful. Pendapat itu sangat benar. That opinion is very true, Tapi but di dalam menuntun umatnya, in leading his people, seringkali Tuhan membawa mereka ke jalan yang aneh-aneh. often God leads people down weird paths. Tuhan membawa mereka ke jalan-jalan yang tidak menyenangkan. God takes them down paths that are unpleasant. Tuhan membawa mereka kepada pengalaman yang tidak lucu. God takes them through experiences that aren't funny Dan membuat mereka seperti harga dirinya direndahkan. and makes them feel as if their self-worth is lowered, Berlawanan dengan selera mereka. going against their tastes. Tapi justru itu yang membuat mengikut Tuhan itu indah kalau kita mau rendah hati. But that is what makes following God's path beautiful if we wish to humble our hearts. Bahayanya, The danger is, seringkali kita kira kita sedang setia kepada Tuhan. often we feel we are being faithful to God, Padahal kita bukan setia kepada Tuhan. when in reality we're not being faithful to God. Kita sedang setia kepada selera kita. We are being faithful to our tastes. Kita sedang setia kepada pendapat kita. We're being faithful to our opinions. Kita sedang setia kepada kemauan kita We're being faithful to our desires atas nama Tuhan. in God's name, Seperti orang-orang ini. just like these people. Jadi walaupun Yesus bicara, walaupun mereka dengar, mereka lihat, mereka tidak ada gunanya. So even though Jesus spoke, they heard, but it still had no effect whatsoever Karena mereka tidak mau melihat apa yang mereka dengar. because they did not want to see what they heard. Ellen White umur 64 tahun. Ellen White, when she was 64 years old. Kalau pendeta di Indonesia itu sudah siap-siap pensiun. Now in Indonesia, normally pastors are getting ready to retire Karena pensiun umur 65. because retirement is age 65. Dia sedang sakit parah. She was sick, really sick. Menderita penyakit yang disebut inflammatory rheumatism. She was suffering from rheumatism, Dia inflammatory. juga menderita apa yang disebut neurotis.
She was also suffering from being neurotic. Dia sudah lama janda, James White sudah mati. She had been a widow for a long time. Tiba-tiba dia disuruh oleh General Conference untuk pergi ke Australia. When suddenly she was told by the General Conference to go to Australia. Menurut para penulis sejarah gereja Advent, According to the Adventist church historians, keputusan General Conference mengirim Ellen White ke Australia the General Conference's decision to send Ellen White to Australia adalah untuk buang dia. was to cast her away. Karena dia suka menyampaikan nasihat-nasihat Because she always shared advice yang tidak cocok dengan selera pimpinan. that wasn't according to the leadership's preferences. Jadi supaya Oma ini jangan bikin kacau, So that this Oma wouldn't cause trouble, kita kirim dia ke Australia. we sent her to Australia. Lalu Ellen White katakan, So Ellen White said, mendengar keputusan General Conference, hearing the General Conference's decision, saya tidak pernah mendapat instruksi dari Tuhan bahwa saya harus ke Australia. I never got any instruction from God to go to Australia. Seringkali Ellen White pergi ke tempat-tempat karena memang Tuhan memberi instruksi kepada dia. Oftentimes Ellen White would go places because she actually got instruction to go there. Jadi dia katakan, ini murni rancangan manusia. So she said this is purely human planning. Tapi dia memilih untuk pergi But she still went dengan sakit hati. with a hurt heart. Dia katakan, saya habiskan malam demi malam menangis sampai bantal saya basah oleh air mata. She said, I spent many nights crying until my pillow was wet. Saya tersinggung, I'm offended. saya sakit hati. I'm hurt. Tetapi But dalam filsafat hidup saya, kata Ellen White, in my life philosophy, keputusan organisasi harus saya turut walaupun saya tidak setuju. I must follow the organization's decision even though I disagree. Bagi orang-orang yang bilang saya tidak percaya Ellen White, For those that say I don't believe in Ellen White, kita ambil waktu, kita ngobrol tentang Ellen White. we'll take the time to talk about Ellen White. Apa yang saudara tahu tentang Ellen White? What you know about Ellen White, Apa yang saya tahu tentang Ellen White? what I know about Ellen White. Ada sekelompok orang There is a group of people sangat percaya Ellen White, that really believes Ellen White, tetapi mereka adalah penentang organisasi Advent nomor 1, but they are the number one opposition to the Adventist Church, orang Davidian. the Davidians. Padahal Ellen White sendiri adalah filsafatnya menurut organisasi. Even though Ellen White's own philosophy is to follow the organization. Jadi aneh kalau ada orang mengaku setia Ellen White, So it's weird for someone to say they're faithful to Ellen White, kutip-kutip Ellen White, quoting Ellen White, mengkhotbahkan Ellen White, preaching Ellen White, tapi melawan organisasi. but going against the organization. Do you see what you hear? Apa kamu lihat yang kamu mendengar? Dia bisa bahasa Indonesia, saudara-saudara. Walaupun Ellen White sakit di dalam pembuangan di Australia 9 tahun, Even though Ellen White was sick, being cast away to Australia for 9 years, ada saatnya seluruh badannya sakit, tidak bisa bergerak kecuali lengan tangannya saja. there was a time her whole body couldn't move except for her arms. Justru di Australia dia menyelesaikan bukunya yang paling indah dan paling terkenal, It was in Australia that she finished her most famous and beautiful book, Kerinduan Segala Zaman. The Desire of Ages. Ketika dia merasa diperlakukan tidak adil, When she felt like she wasn't being treated fairly, ketika dia menderita penyakit when she suffered sickness, di dalam pembuangan, being sent away, justru dia bisa merasakan penderitaan dan pergumulan Tuhan Yesus. it was there that she could feel Jesus suffering. Menurut survei dari Barna, Now, according to a Barna survey, ini adalah organisasi yang melakukan survei untuk gereja-gereja Kristen. now this is an organization that does conduct surveys for Christian organizations. Pendeta-pendeta non-Advent umur 40 tahun ke bawah, Non-Adventist pastors, 40 years and under, salah satu buku paling favorit yang mereka baca, one of their favorite books Kerinduan Segala Zaman. is The Desire of Ages. Ada berkatnya mengikut Tuhan walaupun menyakitkan. There is a blessing in following God even though it hurts. Jalan di depan seringkali gelap, The road ahead might seem dark. kelihatan
menyinggung perasaan, might seem to offend our feelings, kelihatan tidak adil. might seem unfair. Tapi kalau kita maju, Tuhan punya berkat di sana. But if we go forward, God's blessing is there. Ketika dipanggil Tuhan, Ibrahim disuruh meninggalkan Mesopotamia yang begitu maju ke negeri yang tidak tahu di mana. When he was called by God, Abraham was called to leave such a beautiful country in Mesopotamia to an unknown land. Ketika Musa disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Now when Moses was told to leave Egypt, dia tidak membawa bangsa Israel ke pegunungan yang indah dan sejuk. he didn't take Israel to a beautiful and cool mountain. Tuhan suruh bawa mereka ke padang belantara. God told him to lead them to the wilderness. Lebih susah di sana daripada perhambaan Mesir. It's harder there than in the slavery of Egypt. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego setia sama Tuhan, When Shadrach, Meshach, and Abednego were faithful to God, mereka dibuang ke dapur api. they were thrown to a fiery furnace. Daniel ke lubang singa. Daniel to a lion's den. Jalan-jalan Tuhan itu seringkali aneh dan tidak masuk akal. God's path sometimes doesn't make sense and is weird. Dan kita tidak bisa melihat hasilnya sekarang. And we may not be able to see the result now. Tetapi di padang belantara Tuhan memberi berkat yang hebat kepada orang Israel. But in the wilderness, God gave a wonderful blessing to the people of Israel. Di dapur api Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan. In the fiery furnace, Shadrach, Meshach, and Abednego were saved. Di lubang singa Daniel dilindungi. Daniel was protected in the lion's den. Seringkali kita tidak mau mengikut Tuhan Oftentimes we don't want to follow God karena kita rasa jalan Tuhan itu tidak bagus. because we don't feel that God's way is good. Dan kita mau teguh dengan kita punya pendapat. And we want to remain strong in our opinion. Persis seperti lagu Sion nomor 135. Just like Lagu Sion number 135. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal. Sing it over and over again, words of life. Karena hanya itu yang kita tahu, Because that's all we know, kita ulang-ulang terus. we keep on repeating it. Masalahnya, The problem is, seringkali yang kita ulang-ulang what we often repeat bukan sabda hidup kekal, aren't words of life, tapi kebodohan kita. but our own foolishness. Seperti Petrus hanya berkeras di kebodohannya. Just like Peter, remaining stubborn in his own stupidity. Tidak mau diajak Tuhan untuk lebih maju. Didn't want God to let him progress and grow. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah bangkit, That's why after Jesus was resurrected, malaikat bicara kepada dua perempuan. the angel spoke to 3 of the women. Katakan kepada murid-muridnya, Tell the disciples, dan terutama Petrus, and especially Peter, dia sudah di Galilea he is in Galilee, seperti yang dia bilang waktu itu. as he said before. Waktu dia sampaikan pertama kali, When he first conveyed that message, tidak masuk akal. it didn't make sense. Sampai murid-murid tidak bisa melihat, Until the disciples couldn't see, tidak bisa percaya. couldn't believe. Itu hari Kamis malam. That was Thursday night. Hari Minggu pagi kegenapannya sudah terjadi. On Sunday, that was fulfilled. Jalan Tuhan kita tidak tahu. We don't know God's way. Biarlah Tuhan yang atur kalau dia atur begitu. Let God deal with that way if that's what his plan is. Itulah sebabnya ketika Markus bicara, Now that's why when Mark said, punya mata tidak melihat, having eyes but do not see, punya telinga tidak mendengar. having ears but do not hear, Problemnya adalah, the problem is sudah keraskah hatimu? Is your heart hardened? Bahasa Inggrisnya lebih bagus. The English is better. Heart harden, hati dikeraskan. The heart was hardened, Atau kita membuat hati kita keras. or we make our hearts hardened. Saudara-saudara, Brothers and sisters, mata kita berfungsi hanya mengikuti hati. our eyes function only to follow our hearts. Telinga kita berfungsi hanya mengikuti hati. Our ears function only to follow our hearts. Kalau hati kita tidak percaya, If our hearts don't believe, apapun yang kita lihat whatever we see, tidak ada gunanya. it'll be no use. Kalau hati kita tidak setuju, If our heart doesn't agree, khotbah sebagus apapun, no matter how wonderful the sermon, seperti khotbah ini, like this one, tidak ada gunanya.
will be meaningless. Kenapa? Why? Masalah hati. It's a problem of the heart. Berbicara tentang sorga, In speaking about heaven, kita membayangkan tempat yang indah. we imagine a beautiful place. Jalan dari emas, Roads paved with gold, air sungai kehidupan, river of life, pohon Al-Hayat. the tree of life. Itulah saya banyak orang tinggal di Hotel Hyatt karena mereka kira sudah itu Al-Hayat. You don't have to translate it. Tubuh kita diubahkan. Our bodies will be changed, Ada satu hal yang kita lupa. but there's one thing that we forget. Orang-orang yang masuk surga hanya mereka yang mau pikirannya diubah oleh Tuhan. People who enter heaven are only the ones who are willing to have their minds changed, Walaupun berlawanan dengan pikiran mereka. even though it goes against their will. Itulah yang terjadi dengan Ibrahim, Musa, dan semua nabi-nabi. Mereka rela pikirannya dirubah. That's what happened with Abraham, Moses, and all the other prophets. They were willing to have their minds changed. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang mata melihat, telinga mendengar, When Jesus spoke about eyes that see, ears that hear, sebetulnya Tuhan Yesus sedang bicara tentang nubuatan Nabi Yesaya. actually Jesus was talking about a prophecy in Isaiah. Yesaya bicara tentang nanti zaman di sorga sana. Isaiah was talking about later on in heaven. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah. Behold, the king will reign righteously, Dan ini adalah raja segala raja. and this is the King of kings. Apa yang terjadi waktu raja itu memerintah? What happened when that king ruled? Mata dari orang yang melihat tidak akan dibutakan. The eyes of those who see will not be blinded, Telinga dari mereka yang mendengar bisa mendengarkan. and the ears of those who hear will listen. Kita suka dengar mujizat di sorga. We like to hear about a miracle in heaven. Orang buta melihat, The blind will see, orang tuli mendengar. the deaf will hear. Tapi mujizat yang lebih hebat lagi bukan itu. But a greater miracle is not that one. Bahwa mata dari orang yang melihat That the eyes of those who see bisa melihat hal-hal yang belum mereka lihat sebelumnya. can see what they haven't seen before. Bisa menghargai kebenaran-kebenaran yang belum pernah mereka hargai sebelumnya. Can value truths that they didn't value before. Telinga orang yang bisa mendengar The ears of those who hear jadi mau mendengarkan. will become willing to listen. Dan itulah sebabnya bahasa Indonesianya mengatakan mata orang yang melihat tidak tertutup. Now, the Indonesian says the eyes of those who see will not be closed, Karena because seringkali mata kita often our eyes, walaupun terbuka dan melihat, even though they're open and can see, ditutup oleh pandangan-pandangan kita pribadi, are closed by our personal worldview, kemauan-kemauan kita pribadi, our personal wishes, selera-selera kita pribadi. our personal preferences. Itulah sebabnya hasilnya dikatakan That's why the result is orang yang biasanya terburu-buru, katanya, the mind of the hasty akan tahu untuk menimbang-nimbang kebenaran. will know how to discern the truth. Ini adalah mujizat terbesar. This is the biggest miracle. Dan sementara kita menunggu sorga, And while we wait for heaven, inilah yang Tuhan rindu untuk lakukan di hati tiap-tiap umatnya. this is what God wishes to do in the hearts of every single one of His people. Orang yang biasa terburu-buru, Those that are quick or hasty, terburu-buru marah, quick to anger, terburu-buru tersinggung, quick to become offended, terburu-buru ambil kesimpulan, quick to jump to conclusions, terburu-buru membuat keputusan, quick to make decisions, karena mata mereka sudah dibuka, because their eyes have been opened, karena telinga mereka sudah dibuka, because their ears have been opened. jadi lebih sabar menimbang-nimbang. They become more patient in weighing, Jadi lebih sabar untuk mengikuti jalan Tuhan walaupun tidak mengerti. become more patient in following God's way even though they don't understand. Dan mereka akan dituntun dari satu berkat ke berkat lain. And they will be led from one blessing to another. Saya rindu I long kalau saya bisa menikmati mujizat ini. I long to experience this kind of miracle, Supaya dengan bertambahnya hari, so that as the days continue, saya bisa jadi lebih bijaksana. I can become wiser.
Dan mudah-mudahan itu juga terjadi kepada kita semua. And I hope that happens to all of us. Tuhan memberkati. God bless.